Hello my dear student, welcome to English class. I am Sumon, your English teacher. Today we are going to start a lesson from your course book, Class 10 English course book, lesson number 1. So in every lesson we have two chapters, as you know. One is from poetry section and another is from prose section. So today we are going to start with the poetry section. So the poem name is The Brook. Okay, so this video will be of two parts. In part 1 of the video, we'll discuss about some facts about the poet, the summary of the poem, The Brook, the central idea of the poem or the themes of the poem, and the poetic devices used in the poem. So in the second part of the video, we'll discuss line by line, stanza-wise, the whole poem. Then after that, I will discuss some important questions and answers that are given in your text. Without wasting time, let us start with today's lesson. So before we start with the poem, let us know some facts about the poet. The Brook is written by Alfred Lord Tennyson. So these are the facts. Okay. Alfred Lord Tennyson was a British poet. He was born in Lincolnshire, London in 1809. He was the most renowned poet of the Victorian era. Okay, Poet laureate is a poet appointed as a member of the British royal household. Laureate. Who is a poet laureate? Poet laureate is a eminent poet appointed as member of the British royal household. Okay. British royal household the মানে নাই দে queen নলে নাই দে king non নাই দে তারে appoint করে দে. So this poet is given a special status, special position, who is asked to write poem about some important public event. Second, important public event about second তারে নাই দে দাগে দাগে নাই দে poem লিখিবলৈ হবা. That means তারা শাসন কালত রাজা ববার রানীবর যে শাসন কালাগে সেই নাই দে চিনি নাই দে গ্লোরিফার করে দিত চিনি নাই দে দরজা লেগি দিত চিনি তাই নাই দে মানে চুনি নাই দে হর পেতাক নাই দে তারা নাই দে হি কইজন হি নগরন সে ব্যাপারে. This poet laureate has an important role to play in Britain's court. Okay, so after William Wordsworth, Tennyson was the one who succeeded as the poet laureate of Britain. So he is the longest serving poet laureate in Britain. So he remained poet laureate for about 42 years. Okay, this is huge. 42 years is very long time. Okay, বহুত নাই দে লাম্বা সময় সং নাই দে তাই পয়েন্ট লরেট নাই দে তার মানে কুইন ভিক্টোরিয়া নাই দে স্টক বিলন নাই দে সার্ভ করছে স্টক বিলন সং নাই দে তাই পয়েন্ট লরেট নাই দে ওই তাই কুইন ভিক্টোরিয়া নাই দে ফেভারিট পয়েন্ট নেতে তারা তাই রাজমহল দাগে দাগায় নাই দে পয়েন্ট লরেট বানিয়ে. He died on October 6, 1892. Okay, so these are the some facts about the poet. Okay, Alfred Lord Tennyson. Next, let us go to the summary of the poem. So, the brook. What is a brook? Brook is a small stream. Okay, Sigon Soraikon. Excuse me. So, brook is a small stream. Sigon Ikan Sora Nade, Silo Sora. Okay. So, this poem of Lord Tennyson describes the journey of this stream from its place of origin to the brimming river that it joined. Okay, the whole poem is about the journey of the brook. Sigon Soranar যে জার্নি নাই দে শুরুতে হুতুন শুরু হয় দে সিতুন্তরি নাই দে বড় নাই দে সরাত নাই দে মিলে হইছং সে জার্নি নাই দে দলে তালে নাই দে বুঝিতে দে ইয়ো. The brook itself relates its experience as it has been personified in this poem. This poem is narrated in first person. Okay, that means the brook is narrating its own journey. Nijo nare kahani bo nije hote brook koi. Okay, no one is narrating the story. The brook itself is narrating the journey. Okay, as you read the poem, time and again we'll find that the brook make contrast between its journey and the journey of human life. Okay, so there is some similarity between the journey of the brook and the journey of human life, except the journey of the brook is perennial or it flows eternally. Okay, it keeps on following forever, but
the life of human, but human life is short. We are born and will die soon. আমি নাইদে জন্মেব মরি যাব কিন্তু চৰাগান নাইদে it's a product of nature চৰাগান নাইদে it keeps on following. Okay, then নাইদে চৰাগান হনদিন নাইদে নত্য হৈ নাযাব কিন্তু মানুহজনৰ লাইফ আন নত্য হৈ যাব. So the refrain or there are some lines that are repeated several times in the poem. Okay, for man may come and man may go, but I go on forever. So this is the through this line it conveys the main message or the main themes of the poem. Sigon sora nade continue in nade perennially nade jabo mane janam song nade e sora ante jabo hintu manechun ebak jeba. Next we'll proceed to our next topic. Okay, another topic to discuss in this poem is the comparison between Brook's journey with human life. As we have discussed a bit earlier, the Brook is a symbol of life. Brook kanol te kan de life or symbol. Okay, Brook kanol na de purana gada dukin. Ekan জীবন চলতে নাই দে বিকজ বালকানি অ্যাক্টিভিটি ওই জাল নাই দে যে ব্রুকান নাই দে সুরত তন্দুরি নাই দে সরাত মিলে হয়েছে বালকানি জিনিস ওই জাল নাই দে এজিপ নাই দে পয়েমত ডিসক্রাইব করাই দে এজিপ ফাইলে ফারে নাই দে দুমুরি ফারে নাই দে বেঙা হয়ে ফারে নাই দে উজু হয়ে ফারে মুনিচরে যে হামানি করি ফারে বেকানি করি ফারে নাই দে ব্রুকো এই পয়েমত আগে দে সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ব্রুক ইজ আ সিম্বল অফ লাইফ ওকে দ্য ব্রুক জার্নি ফ্রম ইটস অরিজিন টু ইটস ডেস্টিনেশন. The brimming river represents a man's journey of life from birth to death. So, Brookor je naide journey bo naide surut tunduri naide sorat mili hoy song. Similarly naide munitro naide life panas no ke jormo tunduri naide moron song. Okay? মানে তো জন্মে এটা ধরে মরিব দা চিত্র সং নাইদে যে তার যে জার্নি নাগে নাইদে বালকখানি লাইফত এক্সপিরিয়েন্স করিব. ওকে, বালকখানি অবস্টেকল এব কিন্তু जो ब्रुकान तो करी ने आमन और नाइदे गोंगे जा करिव नाइदे लाइफ. So we have to proceed our life just like the brook. So this is the main themes of the poem. Okay, the comparison between Brook's journey with human life. The journey of the Brook is been compared to the life of human. There is a, as we can see here, there is a contrast that the poet, or we can say the Brook wants us to remember through the lines. So this is the refrain. This line is very significant. Okay, for man may come and man may go, but I go on forever. A very significant line. Okay, these lines are the refrain of the poem. They depict the striking contrast between the Brook, whose journey is eternal and never ending, and human life, which is transitory and has to come to an end. One line no naide for men may come and men may go, but I go on forever. A line no naide compare korate naide Brookor journey noy manujo naide life pan. So it is making contrast between the life, human life, and the journey of the Brook. But the only thing that is different is journey. The Brook will continue journey eternally. Okay, it will not stop, but human life will end one day. Okay, next we'll discuss about the poetic devices that has been used in the poem. Okay, poetic devices used in the poem are this: number one, personification. As okay, what is personification? Personification is when you give an animal or object qualities or abilities that only a human can have. Human can have মানে হলে ওই মানুষজনে নাই দে যে হদা হন ফিলিংস আনি নাই দে এক্সপ্রেস করি পারান সে জিনিস জানি নাই দে যদি নাই দে ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট কানিত নাই দে বরে দন বা জীবজন্তু নত বরে দন এই সিনরে হয় দে পার্সনিফিকেশন. These creative literary tools adds interest and fun to poems or stories. যেখানে নাই দে আমি ইকো নাই দে এনিমেলৰ থ্ৰু দিনে স্টোরি হর সেখানে নাই দে poem স্টোরি নাই দে ইন্টারেস্টিং ফুটি যায়. Okay, interest পুরে মানুষজন নাই সদে শুনোতে গম লাগে স্টোরিবো এই তো হদা হর বালক হদা হর বাক্য হদা হর. Okay, this personification is what a writer use to bring non-human things to life. যে জিনিসটা নাই দে পুরান নেই নাই দে অমতে দিস ইজ দ্য বিউটি অফ লিটারেচার. যে রাইটারও নেই নাই দে পয়েটও নেই বা নাই দে অথরও নেই নাই দে যে জিনিসটা নেই হদা হয় নয় এক্সপ্রেস করি নয় সিনারি নাই দে
life donne through personification. He help gore ene it helps us better understand the writer's message. Writer bo he hobar sai. Okay, he message dibar sar na de dole dole dala bekkani na de detaili na de buje di parate ekdam clearly na de horbe. So the common example of personification na de ami je bujilongi kine na de personification his ni kin example ana say. So number one example, lightning dance across the sky. So lightning is not a human, it cannot dance, but it has been personified. Okay, lightning যেখানে দেবা পরা করিব বেঙা হক করিম যাবা গই নাই দে যে light. So uh, the movement of the lightning has been described as the dance. Okay, across the sky, lightning dance across the sky তার মানে lightning আনে নাই দে না যেতে lightning আনো মানে না কিন্তু না যেতে. Okay, so here lightning has been personified. Next, my house is a train who protects me. Okay, house is also an inanimate object. It has no life. Okay, inanimate object. Camera no poranne, isn't it? Loves her. Camera na bile hoj pai di thare. Ite the dolinete. She is pretty. So here camera has been personified. Okay. Next, my flower were begging for water. So flowers are begging for water, as if flowers have life. Okay, মানে মুয়া দে দোকের নে নাই দি তারা তো নাই দি সাইতে পারে না দোকেন তারা ফ্লাওয়ার্স নাই দি পুরা না দে দোকের নে দি পানি মাগদন নাই তার মানে হি ফ্লাওয়ার্স নাই দি মোরা মোরা হয় না রোগা রোগা হয় না পানি নাই দি লাগিব দেছে নাতে my flowers were begging for water. Okay, see the last example. The moon smiled at the stars in the sky. So moon ane bile nai de stars nore nai de musim sime azate smile korte nai de. Okay, so here moon has been personified again. So next poetic devices that has been used in the poem, alliteration. Alliteration hare hoy. Alliteration is a term to describe a literary device in which a series of words begin with same consonant sound. Consonant sound নাই দে যে কোনো ওয়ার্ড নাই দে consonant sound same consonant sound নাই দে লাগাতার নাই দে ইকো ফর ইকো নাই দে যেখানে নাই দে স্টার্ট হওয়া সিবরে হয় দে alliteration. Alliteration এর এক্সাম্পল হলো দে এই ফেমাস এক্সাম্পল হলো দে ক্লাসিক এক্সাম্পল she sells by the seashore. এই C বা S দলে দলে সদে she sells by the seashore. So yot S sound no na de sa ba C. So same consonant sound na de continue te ik pola di pola tin pola ser pola five pola. Okay, she sells by the seashore. So this is called alliteration. Okay, series of words that begins with same consonant sound होते हैं. Same consonant sound नहीं start होते हैं. Another one is Peter Piper picked a pack of pickled pepper. Okay, ये P continues P. Okay, so even back consonant sound. Okay, so alliteration. This is alliteration. So in this poem, the Brook, some of the highly remarkable example of alliteration include sudden Sally. তুমি যেখানে আইডে poemo পড়িবা সেখানে এই ওয়ার্ডটন ফেবা দে sudden Sally yodo s sudden Sally willow with w willow with. Okay, fill and fellow fill f fellow. The refrain, for men may come and men may go, but I go on forever. See, M. Okay. Yod na the consonant sound M na the continue M. For men may come, men may go. M. Yodo M. But I go on forever. So these are the
these are the example of alliteration. Okay, um, the poet Tennyson used alliteration extensively in this poem. Okay, next, onomatopoeia. So onomatopoeia মানে হলো words that conveys sound. যিকোনো word নাইদে জিবে নাই নাইদে কো sound নাইদে convey করিব বা র বিলে নাইদে সুরবো ওয়াং ওয়াং করি দগরে হুরবো নাইদে ক্লাক ক্লাক করি দগরে হুরবো বৌ বৌ ওপ ওপ করি দগরে এই গুরুবো মো করি দগরে বিলিবো মিয়া করি দগরে. So this word a sound nun ra hoy de onomatopoeia. Okay, what is this? Onomatopoeia. Onomatopoeia is a poetic structure of word to convey how something sound. Best example of onomatopoeia is the poem Brook, written in a way to imitate the sound of a stream. So begotten best example of onomatopoeia holo de a amar nai de poem of Brook ko. Okay, the best example is the Brook. Brook ko puribaya hor de bana words. Bana word pe bade no ke nai de sound pe bade. Okay, Brook ko je surut tundri nai de pani sorat song nai de sorat nungi o song bana nai de sora robo suni bade nai de babader nai de sora robo. So Tennyson use of onomatopoeia throughout this poem helps to create the effect of Brook bubbling. See, bubbling sound gogol 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 nai de soran panian nai de silot du che nai de ron je nigile ese rogun chatter bubble babble yun back kon nai de amar nai de poemot nai de porode nai de pebong yun bubble babble yun hono nai de water meaning no yun no like sound ta yun no এই example মই তোমারা থকে থাকাই নাই দে দংগাসি হনো এই wing yun hono word no yun like sound meow whoop moo ne quack chak clang এই get to nai de clang I honk. Okay, so these are all sound. In this poem the Brook a lot of sound, different types of sound of the Brook has been used. Okay, with this we can conclude the first part of the video. We can continue the poem in our next video, that is part 2 of this video. Thank you for watching the video.